హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనాథ్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 175కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 174 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని సంప్రదించండి. అలాగే మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనగా ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి, కోర్ట్సు, పార్లమెంట్ ఇలా ఏదైనప్పటికి కూడా మనం దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఓకే, మనం ఏదైతే ప్యాసేజ్ అనుకున్నామో ఆ ప్యాసేజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. ద లెక్చరర్ said, "It appears to me that at the present time many of the changes taking place all over the world are the outcome of inviolable laws working for the progress of mankind. As a rule, man is apt to overlook the silent working of the laws of the universe, in reference to which he appears, as a matter of fact, very little concerned, or his interest lasts but for a moment, when some striking incident compels his attention. Generally speaking, he takes things as a matter of course and as a necessary consequence of this attitude. At the present day, the beauties of nature are a closed book to a vast majority of the inhabitants of the globe. I will consider the matter and deal with the subject as briefly as possible. In the first place, it seems to me that in relation to the authorship, there is no ground for supporting it to be doubtful. In the second place, the statements in the book are supported by contemporary accounts. In the third place, all the other known works of the author are of
unimpeachable accuracy. Therefore, from first to last, I think the criticisms are entirely out of place, and I can't understand what is the matter with the reviewer that he should make such a violent attack. On the one hand, upon the probity of our author, and on the other, upon the accuracy of his statements. స్టాప్. చూడండి, ఈ ప్యాసేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏం తప్పులు పోయినాయి, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా మీరు స్క్రిప్ట్తో సెర్చ్ చూసుకోండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నట్లయితే. థ్యాంక్ యూ.